Dear friends, welcome to AS American English. Take your accent training book number 2. We have come to the video number 100. See the words whenever you speak to audience, in conversation, interpersonal communication. This is what we are saying. When you speak, the words, when you write in English, it is called written English. There is no emotions added. Good olden days, they used to write letters. Daddy, how are you? Mother, how are you? So in the letters, they visualize, the parents visualize, the lovers visualize, the husband and wife visualize those letters, and they get an emotional satisfaction. But when you speak, nowadays cell phones are there, nowadays phones are there, through voice chatting you can do. What is that called? In net you see your face and they see your face and speak. Wi-Fi, no, not that. Skype. In Skype you speak. So the words carry emotions. When you speak from your heart, when you speak from the heart, the words carry emotions. Most important. So unless you speak emotionally, how do you speak emotionally? When you focus on the words which you want to say, when you stress on the words which you want to say, the words which are not important, you are unstressing, you are reducing the sound, you are not stressing the words. For example, here, they did not invite me for the marriage. They did not invite me for the marriage. One word, did not is the second word, third is invite, me fourth word, for fifth word, the marriage. So how many words are there? 7 words. When you stress on each word, the meaning completely changes. It is not magic. It is not something else. When you stress on those words, the words will carry certain weights. It gives an emotional power. See, for example, they didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. Somebody else has invited me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. Somebody else invited me for marriage. Not from the bridegroom side or bride side. Some other persons have invited me for the marriage. So when you stress on they, it means somebody else. They didn't invite me for the marriage. It's not true at all. Really, they didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. Not true at all. Suppose if you stress on invite, they didn't invite me for the marriage. They just told me about the marriage. They didn't invite me for the marriage. They just called me. They didn't invite. They just told about the marriage. Suppose if you stress on me, they did not invite me for the marriage. They did not invite me for the marriage, but they invited my friends. They did not invite me for the marriage. They invited only my friends. Suppose if you stress on for you say, they didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage, but for something else. They didn't invite me for the marriage. They invited me for just talking, not for marriage, just for speaking. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. They invited me, they didn't invite me for the particular marriage, but for some other marriage. They didn't invite me for the marriage, but for some other marriage. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. They invited me for the housewarming function, not for the marriage. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Suppose if you stress on they didn't invite me for somebody else. They didn't invite me. Some not true at all. They didn't invite. They just called me. They didn't invite me. The marriage. Somebody else. My friends they have invited. They didn't invite me for the marriage. Something else. They didn't invite me for the marriage. Not for that marriage. Some other marriage. They didn't invite me for the marriage. They invited me only for the housewarming session. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it. Yes. Coming here. Combination of would. Would and will. Would and will are what? Are
modal verbs. The combination of would and will plus pronouns. Combination of would and will with pronouns. What do you mean by pronoun? He, she, it, they, I, we, you. They are pronouns. Would and will with pronouns. See here, past tense modal verbs plus pronoun. Would plus e changes to woody. Would plus e changes into woody. Would he come for marriage? You don't say would he come for the marriage. No, would and he joins together to say would he. Would he come for the marriage? Would he come for the marriage? Would he come for my marriage? Marriage. You don't say marriage, you say marriage. Would he come for my marriage? Came. Would he come for my marriage? Would plus I, would I. Would plus I changes into would I, would I, would I. Would I pass the exams? Would I pass the exams? Pass. After S comes, S changes into Z. Would I pass the exams? Exams. See, after X and before X and after X, A and E comes. See, before X, E comes. Before X, A comes. After X, A comes. Before and after X, A comes. Then X changes into exams. Exams. After X, E comes except. You don't say except. No, except, no. So after E, X, E and A comes, X is changed into exams. So would I pass the exams? Would I pass the exams? Right? So pass the exams. Would plus V. How do you say pronounce? Uvi. Would plus V. Uvi. 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 You don't say would be. Uvi. We get the visa. We get the visa. We get the visa. After I, S comes. S is changed into Z. We get the visa. Get. After E, T comes. T is changed into D. We get the visa. We get the visa. Would plus you, would you? Would plus you, would you? Would you like to have a drink? Would you like to have a drink? So, would plus you changes into would you? Would you? Would you like to have a drink? Would you like to have a drink? Would plus he, would she? Would plus he, would she? Would she? Would she? Would she buy a house? Would she buy a house? Would she buy a house? Would plus she, would she? Would she? Would plus they, would they? Would they? Would plus they, would they? Would they? You say would they? Would they speak Hindi? Would they speak Hindi? Would they speak Hindi? You don't say would they, you say would they speak Hindi? Would they speak Hindi? Will plus E, willy. Will plus E, willy. Willy. Will he work? Will he work? Will he work? Willy. You have to stress your lower lips. Will he work? Able to understand? So, would plus E changes into would he come for marriage? Would plus I, would I pass the exams? Would plus would we get them visa? Would plus you, would you like to have a drink? Would plus she, would plus she, yes, would she buy a house? Would plus they, would they speak Hindi? Would they speak Hindi? Will plus the, will he work? You are able to understand, my dear friends? So here, stressing on the words, they didn't invite me for the marriage, 7 words and 7 stressing, 7 different meaning. Hope you are able to understand. Now, modal verbs plus pronouns. Modal verbs plus pronouns. And when the modal verbs combined with the verb pronouns, meaning the sound should be stressed in a different way. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Yes, sir. Now, you two young ladies, please stand up.
come. Stand this side. Okay, first. No, stand in a V shape. Yes. Stand in a V shape. Look at the camera and say yes. Stress on the first word. Yes. Come closer. Still closer. Still the gap is there. Okay. Stress and say. They did not invite me for the marriage. No, there's no flow. They didn't invite me for the marriage. Means somebody else has invited me for the marriage. Next. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. Didn't, you have to stress. So it's not true at all. Next, invite. They didn't invite me for They the didn't marriage. invite me for the marriage. They just told me. Yes, next of me. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. They invited somebody else. Next, for you should say. Yes. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. They invited me for something else. Yes, now the. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. For something else. Some other marriage. Yes, here marriage. Marriage, you have to say yes. They didn't invite me for the marriage. They didn't invite me for the marriage. For housewarming session, they have stressed. Yes, sir. Come. Still go behind. The shade should not be there. Okay, you can come share this side. Yes. Now you have to be fully energetic. Pronunciation should be good. Would plus E. Yes. Woody. Say. Woody. Open your mouth. Ooh. Have you seen the fish mouth like this? Ooh. Woody. Woody. Bring it back. Woody. Woody. Woody Come for my marriage. Woody came for my marriage. Woody came for my marriage. Marriage is the noun. Noun you have to say. Woody came for my marriage. Came for the marriage. Yes. Next word. Would plus I. Would I? Would plus I. Would I? Would I pass the exams? Would I pass the exams? Would plus be. Would we? Would plus we. Would we? Would we get the visa? Would we get the visa? And would plus you. Would you? Would plus you. Would you? Would you like to have a drink? Would you like to have a drink? Would plus you. Would she? Would plus she. Would she? Would she buy an house? Would she buy an house? Would plus they. Would they? Would they? Would plus they. Would they? Would they speak Hindi? Would they speak in Hindi? Will plus the. Will. Will plus he. Will. Will he work? Will he work? Yes, yes. Good, good. Nice it is. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆக்சன் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 100வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். வார்த்தைகள் பேசும் பொழுது, அந்த வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது, அந்த வார்த்தைகள் ஜீவன் பெறுகிறது, அந்த வார்த்தைகள் உயிரோட்டம் பெறுகிறது, உணர்வுகள் பெறுகிறது. அந்த வார்த்தைகள் நம்ம இதயபூர்வமாக பேசும் பொழுது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சிகள் இல்லாமல் ஏதோ பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள். அதில் எந்த விதமான ஒரு அர்த்தம் இருக்காது. உணர்வுகள், சோகம், துக்கம், துயரம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், பேரானந்தம் இத்தனையும் வார்த்தைகளிலே கொடுக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் உயிரோட்டம் பெறுகிறது. எப்பொழுது உயிரோட்டம் பெறுகிறது? அந்த வார்த்தைகளுக்கு அதற்கு தகுந்த அளவுகோலான உணர்வுகளை சத்தமிட்டு அல்லது நீட்டி பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் உயிரோட்டம் பெறுகிறது. அப்பொழுது மேடையிலே பேசுகிறாய் அல்லது ஒன்றுக்கொன்று ஒருவருக்கொருவர் பேசும் பொழுது பேசக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் சரியாக பரிமாறப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, they did not invite me for the marriage. அவர்கள் என்னை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை. அவர்கள் என்னை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை. எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கிறது? they ஒரு வார்த்தை, did not ஒரு வார்த்தை, invite me ஒரு வார்த்தை, me ஒரு வார்த்தை, for ஒரு வார்த்தை, the ஒரு வார்த்தை, marriage ஒரு வார்த்தை. மொத்தம் எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கிறது? 7 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. 7 வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது 7 விதவிதமான அர்த்தங்கள் வர வேண்டும். உனக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா ஒரு டெலிஃபோன் எடுத்துக்கோங்க, உங்கள் செல்ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பேசுங்க. இந்த 7 வார்த்தைகளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லும் பொழுது 7 விதமான மீனிங் வரும். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் பேசுங்க, ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க. ஃப்ரெண்டுக்கு பேசும்போது 7 ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது 7 டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானான்னு கேளுங்க. அப்புறம் அந்த 7 மீனிங் அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு கேட்கும்போது அந்த 7 மீனிங் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் வரும். ஸோ தே அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது they did not invite me for the marriage. அவர்கள்
என்னை திருமணத்துக்கு கூப்பிடல, மற்றவர்கள் கூப்பிட்டார்கள். somebody else has invited me for the marriage. they didn't invite me for the marriage. அவர்கள் திருமணத்திற்கு கூப்பிடவே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையே கிடையாது. they didn't invite me for the marriage. அவர்கள் என்னை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை. சும்மா சொன்னாங்க. they just told me about the marriage but did not. அவங்க சொன்னாங்க, ஆனா என்ன அழைக்கல. இங்க மீ கழுத்து கொடுக்குறீங்க. they didn't invite me for the marriage. அவர்கள் என்னை திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, என் ஃப்ரெண்ட்ஸை திருமணத்துக்கு அழைத்தார்கள். they didn't invite me for the marriage but they invited my friends. they didn't invite me for the marriage but they invited my friends. இங்க for கழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது they didn't invite me for the marriage. அவர்கள் என்னை திருமணத்திற்காக அழைக்கவில்லை, சும்மா பணம் கேட்கறதுக்காக அழைத்தார்கள். they didn't invite me for the marriage. அந்த அவர்கள் என்னை அந்த திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, வேறு ஒரு திருமணத்துக்கு அழைத்தார்கள். they didn't invite me for the particular marriage but for some other marriage. they didn't invite me for the marriage. அவர்கள் திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை, ஹவுஸ் வார்மிங் வீட்டு புண்ணியர்ச்சனைக்காக அழைத்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் அது பிரதிபெயர் சொல்லாக இருந்தாலும், பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும், வினை சொல்லாக இருந்தாலும், ஒவ்வொன்றுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது வார்த்தைகள், அந்த அர்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். காம்பினேஷன் ஆஃப் would will. would என்பது என்ன? மாடல் வேர்ப். woodனா என்ன சார்? what do you mean by would? அது வந்து மாடல் வேர்ப். would, should, could, must, may, might, ought to, have to, இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? மாடல் வேர்ப். இதெல்லாம் என்ன? ஃபியூச்சருக்கு வர்றது. ஃபியூச்சர், ஃபார் ஃபியூச்சர். அப்ப woodங்கிறது பாசிபிலிட்டியா, ப்ராபபிலிட்டியா, ஆப்ளிகேஷனா? would possibility, ability. could possibility, abilityயா? possibility. so இந்த woodங்கிறது possibility, முடியும். so possibility ஆன would கூட he என்பது என்ன? பிரதிபெயர் சொல், pronoun. so past tense modal verbs plus present pronouns. past tense modal verbனா would, willுக்கு would, shallுக்கு should, mayக்கு might, canக்கு could. so past tense modal verb plus pronoun he, would plus he, woody. அந்த வாய் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி நான் சவுண்ட் வரணும். W எங்க பார்த்தாலும் என்ன பண்ணணும்? என்று சொல்ல வேண்டும். உதடுகளை வந்து ரவுண்டாக, ஃபிஷ் வாய் பார்த்திருக்கிறாயா? ஃபிஷ் வாயை போன்று வாயை ரவுண்டாக வைத்துக்கொண்டு என்று சொல்ல வேண்டும். would he come for my marriage? would he came for my marriage. marriage ன்னு சொல்றது இல்ல, ஏஜில முடியக்கூடிய பெயர் சொல்லலாம் இஜ். marriage. advantage. marriage. would he come for my marriage? would I-ங்கிறது would I pass the exams? exams கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. would I pass the exams? exams கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. would plus e, would plus e, we get the visa. we get the visa. we get the visa. would plus you. அப்போ we get the visa னா எங்களுக்கு விசா கிடைக்குமா? would plus you, would you like to have a drink? உங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸோ காஃபியோ வேணுமா? would you like to have a drink? would you like to have a drink? அந்த ட்ரிங்க் பெயர் சொல், அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். would you like to have a drink? எப்போ woodல ஸ்டார்ட் பண்ணா அந்த சென்டென்ஸ் லாஸ்ட் வேர்டு சரிங்க. would you come for my marriage? அந்த லாஸ்ட் வேர்டை நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். would, can, should, do, must, may, do not, did not, do, did இதை வச்சு ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த when, where, which இல்லாம எந்த சென்டென்ஸ், கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எஸ் ஆர் நோ, த லாஸ்ட் வேர்ட், கடைசி வார்த்தையை சத்தமிட்டு நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். அடுத்தது would plus she, ushi. would plus she, ushi. would she buy an house? would she buy an house? அவள் வீடு வாங்குவாளா? அது எப்படி சொல்வீங்க? would she buy an house? would she buy an house? அந்த would yes or no கொஸ்டினுக்கு அந்த ஹவுஸுக்கு லாஸ்ட் வேர்டுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. எஸ் ஆர் நோக்கு எப்போவுமே லாஸ்ட் வேர்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுதான் லைஃப், இதுதான் ஸ்போக்கன் கிராமர். நெக்ஸ்ட் would they, உதே. would theyங்கிறது என்ன சொல்லுவீங்க? would they ஜாயின் பண்ணும்போது உதே. உதே ஸ்பீக் ஹிந்தி. அவர்கள் ஹிந்தி பேசுவார்களா? உதே ஸ்பீக் ஹிந்தி. உதே ஸ்பீக் ஹிந்தி. அவர்கள் ஹிந்தி பேசுவார்களா? will plus e, willy. will plus e, willy. will he work? will he work?
ஸோ நண்பர்களே, would plus e would he, would plus I would I, would plus we would we, would plus you would you, would plus she would she, would plus they would they, will plus he will he. இந்த மாதிரி உச்சரிப்புகளை வாயை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். சோம்பேறிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எழுத்தாங்கிலம் கிராமர் சொல்லிக் கொடுங்க, கிராமர் சொல்லிக் கொடுங்க. ஏன்னா அது ஒன்றும் பேசவே வேண்டாம், ஜாலியாக உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் இதற்கு கடுமையான எக்ஸசைஸ் வேண்டும். அந்த ஒலிகளை தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தியாக்க வேண்டும். அதனால தான் பொதுவாகவே எல்லாமே இந்த ரிலாக்ஸாக இருக்கிறவங்க ரிட்டன் இங்கிலீஷ் மட்டும் எழுதிட்டே இருப்பாங்க, பேச மாட்டாங்க. பேச முடியாது, ஏன்னா பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க எப்பொழுதுமே அந்த ரிட்டன் இங்கிலீஷில் இப்படி எழுதிட்டு தான் இருப்பாங்க, பேசவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் பேசணும், இந்த ஸ்டைலாக, இந்த சத்தங்கள், இந்த வார்த்தையினுடைய காம்பினேஷன், இது பேச தெரிந்தால்தான், கொஞ்சமாவது பேச தெரிந்தால்தான். இதுதான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், இதுதான் பேச்சு இலக்கணம். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இது ரிட்டன் இங்கிலீஷ், அது உயிரற்ற ஒரு ஆங்கிலம். ரிட்டன் இங்கிலீஷ் என்ற லைஃப்லெஸ், நோ யூஸ் அன்லெஸ் நீங்கள் பேசுகிறது. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ், ஆனால் அழகாக பேசுது. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ரிட்டன் இங்கிலீஷ், அழகாக பேசுது. ரிட்டன் இங்கிலீஷ் அவ்வளோ வராது, ஸ்போக்கன் வருகிறது. ஸோ இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங், அதுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அது சின்ன சின்ன சென்டென்சஸாக இருந்தால் போதும், நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாளராக, மிகப்பெரிய ஒரு கம்யூனிகேட்டராக உருவாகுவீர்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.